कदंबा कामगारांक 7th पे कमिशनचे एरियर्स पंचायत वर्कर्साक 7th पे कमिशन आयज आमी एक लाक्षणिक धरणा हांगा केल्लो आसा बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑल्टरनेटिव्स. वी हॅव रिटन series of memorandums. We have given written petitions to the government requesting the government to resolve pending issues of the employees employed in Kadamba, of the employees employed in Panchayat, of the employees employed in River Navigation Department and all other pharma companies. For last 3-4 months, the workers of pharma companies employed in Verna Industrial Estates are on the indefinite agitations. They have been summarily terminated. कायदो आसा पूण कायद्याचे पालन ना. लेबर कमिशनर आसा पूण लेबर कमिशनर has failed to bring these erring employers on the negotiating table. 50 कामगारांक ट्रान्सफर केल्यात, 10-15 कामगारांक टर्मिनेट केल्या, टोटली इन व्हायोलेशन ऑफ द लॉ. कायदो कितें म्हणटा की जर लेबर कमिशनरा कडेन एक डिस्प्यूट आसा जाल्यार जेन्ना डिस्प्यूट पेंडिंग आसता तेन्ना खंयचोच मालक लेबर कामगारांचो सर्व्हिस कंडिशन चेंज करूंक शकना. दॅट इज सेक्शन 33A. बट दिस एम्प्लॉयर्स ऑफ फार्मा कंपनीज they have summarily terminated. They have illegally transferred the services of these workmen to far off places like Jammu Kashmir, Sikkim, Baddi, ani khay, just to break the union. This is not going to be tolerated. या कामगारांक ओव्हरटाईम ना. या कामगार 12 वरां काम करता तांकां ओव्हरटाईम ना, तांकां हॉलिडे ना, तांकां लीव दिना. तांकां लीवचं एप्लिकेशन घातलें, कोणाचो बापूय बरो ना, कोणाच्या बापायक हार्ट अटॅक येयला, कोणाची बायल सुटपाची आसा, कोणाक भुरगे जावपाचे आसा, आनी जेका जर लीव जाय जाल्यार हे मालक तांकां सांगता यू गो टू द AITC ऑफिस, दे वील सँक्शन युअर लीव. दिस इज कायंड ऑफ द एडमन्सी. दिस इज द कायंड ऑफ arrogance the employer class are exercising today. आणि वेर्ना जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंय चड गंभीर परिस्थिती उत्पन्न जाल्ली आसा आणि मालक पुलिसांक, गोयच्या पुलिसांक यूज करता आणि सांगता की यू बुक दिस पर्सन, यू लिफ्ट दिस पर्सन, दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम हियर. वेर्ना पुलिस इज एक्टिंग लाईक कोर्ट्स बिकॉज सिव्हिल कोर्ट पॉवर हॅज बीन एब्रोगेटेड बाय द वेर्ना पुलिस. कित्याक कोणाक कामगारांक गेटी वयल्यान भायर काडटलो जर तर पीसफूल धरणां चालू आसा गेटीच्या सायडीक विदाउट इंटरप्टिंग एनी एक्झिट एंट्री अगेन्स्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर. सिव्हिल कोर्ट्स ओनली हॅव पॉवर टू grant injunction and restrain these workers to go 50 meters or 100 meters away. But Verna police are coming with the police force and telling these workers, don't agitate here. You have no right to agitate. You go from here. This is the abrogation of power. They are the कोर्टाचो पावर स्वताकडे घेता आणि we are protesting against this. We are here to say and we are here to call upon the government that police has no role to play in the peaceful struggle of the working class. It is only the court can interfere. It is only the court can grant injunction. Police cannot grant injunction. Police cannot restrain anybody if the struggle is peaceful, if the struggle is democratic. And this is the message we want to give to the Chief Minister of Goa. Please look into this matter. Your police are interfering in the peaceful struggle of the workers and this is not going to be tolerated. There are number of issues. पंचायत कामगारांक 7th पे दिवंक ना, कदंबाच्या कामगारांक 7th पेचो एरियर्स दिवंक ना, R&D कामगारांक 36 months जाले ओव्हरटाईम दिवंक ना. कायदो म्हणटा की ओव्हरटाईम जेन्ना हांव काम करता तेन्ना म्हज्या सक्सिडींग सॅलरीन म्हजो ओव्हरटाईम येवपाक जाय. बट द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट पेड ओव्हरटाईम फॉर लास्ट 36 months. The government is not taking any interest in resolving the problem of the working class. Minimum wage अजूनही सरकारान फायज केल्ली ना. चौथीच्यान आमी अनाउन्समेंट आयकता सरकाराचे की चौथीचो बोनस कामगारांक मेळटलो मिनिमम वेजेच्या रुपान आणि वी आर गोइंग टू रिवाइज द मिनिमम वेज. 2016 सरकारान मिनिमम वेज फायज केल्ली. 2016 now we are in 2013. Government has not notified the minimum wage. Government has not revised the minimum wage. The price escalation has gone to the
to such an extent that the working people who earn 307 minimum wage cannot cope up with this rising inflation. इतली म्हारगाय वाढल्या, शीम आणि वेर नासतना म्हारगाय वाढल्या, ट्रान्सपोर्ट बिल वाढला, पेट्रोल वाढला. 54 रुपीज 2016 पेट्रोल असलेले आज 100 रुपया झाल्या. 450 रुपयाचो गॅस सिलिंडर 2016 असलो, आज 1200 रुपया झाला. उदकाची बिलां वाढल्या, लायटीची बिलां वाढल्या, हेल्थ केअर वाढला, एज्युकेशन वाढला. आणि जर एक काम करपी मनीस जर असा तो आपली स्वतःची कूड आणि स्वतःचो घराबो कसो सांबाळटलो हो प्रश्न आम्ही सरकाराक विचारता. 307 रुपया तुम्ही मिनिमम वेज दिता, या 307 रुपयांनी तो स्वतःक सांभाळटलो काय स्वतःच्या घराब्याक सांभाळटलो की फॅमिलीचे केअर घेतलो. बिकॉज यू रिक्वायर अ एबल बॉडीड पर्सन टू वर्क ऑन द मशीन, टू वर्क इन द फॅक्टरी, टू वर्क फॉर 8 hours, 12 hours, but with 307 rupees, the worker cannot work. This is the message we want to give to the government. आम्ही सरकाराक अपॉइंटमेंटाचेर अपॉइंटमेंटा मागता. आम्ही चीफ मिनिस्टराक उलो मारलो, आम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक उलो मारलो, आम्ही लेबर मिनिस्टराक उलो मारलो, आम्ही पंचायत मिनिस्टराक उलो मारलो, but nobody is giving us appointment. Nobody is listening to the plight of the workers, and this is the plight of the workers. This is the exploitation, this is the oppression that is going on in the state of Goa, and we are voicing this oppression. We are voicing our voice against this exploitation. We want to remind the government that working class is the major factor who is contributing to the economic development of the Goa. आणि आम्ही जर काम केले ना जाल्यार गोंयची उदरगत जावची ना. आम्ही जर काम केले ना जाल्यार गोंयचे जे पर कॅपिटल इन्कम असा तो स्टॅग्नेट जातलो. आम्ही जर काम केले ना जाल्यार गोंयचे नाव जे हिंदुस्थानाच्या नकाशाचेर असा खंय तरी ताका दाग लागतलो. वी आर कॉलिंग अपॉन द गव्हर्नमेंट, रिझॉल्व आवर प्रॉब्लम. वी आर कॉलिंग अपॉन द गव्हर्नमेंट. ऑल these 50+ workers who are transferred to far off places like Jammu and Kashmir, Sikkim, Aurangabad, Baddi, Himachal Pradesh, bring them back. Your labor commissioner is not doing anything. When the labor commissioner is seized with the conciliation matter, the employers are going on with the exploitation. They are terminating their services. What is this? What is happening in Goa? Where is the law? You are compelling the workers to work for 12 hours. You are not paying them overtime. One pharma company, asking these workers to work for 12 hours, and they are paying them 54 rupees overtime. What is the joke? This is the joke. Because as per the law, when you are asking the worker to work on overtime, you have to pay double the wage, and this payment has to be ensured by the government and its law enforcing machineries. But nothing is happening. We are protesting against this, and if this doesn't stop, we will continue on our protest. And this is the place. This is the Azad Maidan. TB कुन्याचे हांगा स्मारक असा, फ्रीडम फायटरांचे हांगा स्मारक असा. त्यांच्या ज्या लोकांनी या गोंयच्या सुटके खातीर आपले प्राणाचे बलिदान दिल्ले असा, या स्मारका फुडें येवन आज आमी आमचो we are expressing ourselves. We are calling upon the government. We are calling upon the like-minded people. Please strengthen our hands. Please solve our problems. या सरकाराक सुबुद्धी दिव. आमचे प्रश्न सुटोवे करपा खातीर या सरकाराक सुबुद्धी दिवची ही आमी मागणी मागता.